to CBI Hyderabad. And I request Kalyani garu to present a moment or two, sir. అటెండండి, అది వంక చూసుకుని వెళ్ళండి. Now I request Shri A. Jagan Garu, President Telangana High Court, to honor the dais. And now I request Veena to present a flower bouquet to sir. Anna, Kiran Anna. Now I request Shri G. Anil Kiran Kumar, author and advocate, High Court of State of Telangana. And I request Bhavani Garu to present flower bouquet to sir. Sir, now I request all the dignitaries to lighten the lamp. Respected dignitaries and dear my fellow members, let me allow to enlighten you all about the glimpses of the journey of Honorable Sri Justice K. Surendra Garu. Honorable Sri Justice K. Surendra Garu was born on 11th January 1968 in Mehboob Nagar, Telangana, to Sri K. Lakshmi Narayana and Srimati K. Pramila Devi. His father served as engineer in electricity department while his mother was a dedicated homemaker. Justice Surendra Garu received his early education at the Hyderabad Public School, Ramantapur, Hyderabad. He pursued his undergraduate studies in geology from Usmania University, followed by a degree in law from Padala Ramareddy Law College, Hyderabad. He was enrolled as an advocate in 1992, commencing his legal career under the mentorship of the distinguished senior advocate Shri P. Sitapati. He began his independent practice in May 1997, handling both civil and criminal matters at trial and appellate levels, with particular focus on economic offences, anti-terrorism and anti-corruption laws. Over the course of his distinguished
legal career, Justice Surendra Garu held numerous prominent positions. Assistant Additional Standing Counsel for the Central Government at the erstwhile High Court of Andhra Pradesh from 2005 to 2008. Standing Counsel for the Central Bureau of Investigation at the High Court and Special Public Prosecutor for CBI from 2010 to till 2020, a rare distinction of being appointed 4 times. Senior Counsel for CBI in the high-profile Satyam Ramalingaraju case 2009. Special Senior Counsel for CBI in the YS Jagan Mohan Reddy cases 2012. Special Counsel for the National Investigation Agency in the year 2013, Dilshuk bomb blast cases. Special Counsel for the Counterintelligence, Government of Telangana in the Lumbini Park and Gokul Chat bomb blast cases. Special Counsel for the Enforcement Directorate in the year 2020. These assignments not only demonstrated his legal acumen, but also his unwavering integrity and commitment to public interest. His successful prosecution in several high-profile and sensitive cases earned him wide respect in legal and judicial circles. In recognition of his vast experience and exemplary service, Shri K. Surendra Garu was elevated as a permanent judge of High Court for the state of Telangana on 24th March 2022. On the personal front, Justice Shri K. Surendra Garu is married to Srimati K. Shanti, a homemaker. The couple is blessed with 2 sons, Hemant, who works as a software engineer in Canada, and the youngest one is Siddharth, who is pursuing his legal studies. This is the glimpses of Sir and his journey. And now I call upon to the main event of this evening, the book release. I request Honorable Chief Guest Shri Justice A. Rajashekar Reddy Garu to formally release the book, A Reward Transfer and an Unspoken Loss, The Sacred Journey of Justice K. Surendra Garu. Please place it there. Please place it there. ఒకటి ఓపెన్ చేయండి, ఇంకా 2-3 బుక్స్ ఓపెన్ చేయండి. అక్కడ నుంచి ఎక్కువ అది కూడా తీసుకోండి బుక్స్. Thank you so much, sir. And I now request Shri Anil Kiran Kumar Garu, the author of the book, to share his thoughts on the journey of writing this book and its purpose.
evening, friends. Honorable Chief Guest, Sri Justice A. Rajshekar Reddy Garu, Lokayukta for the State of Telangana, former Judge of High Court. Honorable Sri Justice K. Surendra Garu, Sri V.V. Lakshmi Narayan Garu, Sri A. Jagan Garu, President, the Telangana High Courts Advocate Association, and Honorable Judges of High Court, Sri J. Srinivas Garu, Sri K. Sharad Garu, Shravan Kumar Garu, Abhishek Reddy Garu, M. Lakshman Garu, Bhaskar Reddy Garu, Karthik Sir, Honorable Judges, and my learned advocates and other friends who came up for gracing this occasion, my humble pranams to all of you. Perhaps it was on April 2025, 16th or 19th, I believe, we heard a news that there was a recommendation for a transfer of our Honorable Judge, Justice Surendra Garu. The moment we heard, we were so much disturbed. We are not aware what were the exact reasons. In fact, I was very much disturbed. Somehow I could meet Honorable Judge. I tried to ask him some reasons. What could be the reason? And I asked him many people. There were no reason at all, somehow. A reason, am I audible? Am I audible? ఈ రీజన్ తెలియక I was disturbed much. ఎందుకు అయి ఉండొచ్చు, ఎందుకు ఉండొచ్చు. In the course of it, I met many people, my friends, my advocate friends, and also the staff who are there. And nobody knows the exact reason. But everybody could say something great about our sir, that he is such a kind of personality. Somebody says he is a relief-oriented judge. Somebody says he is a man of excellent conduct and character. And someone said he contributed so much to Telangana judiciary. And the way, even I spoke to people who are around him, the closest circle, like staff and everybody. They told about his daily routine, how he conducted himself every day, how he worked throughout the day to serve the cause of justice. And all these bits and points which I could gather. And I know my limitations. I cannot go to Supreme Court and tell them this is the situation. I felt very much disturbed. I don't know what to do. And even I met Jagan Garu also. Sir, what is the situation? He said everything happened, what we could do. This is the whole scenario. And all these bits of stories somehow pulled me think about seriously. Because I am a weak human being, I cannot do anything. But I have so much of respect and gratitude towards sir. And finally I realized one day I found one hero to write one story, one great story. Because to write we cannot teach morals, we cannot teach something great ideas. Even Ramayana is been taught to us through a hero called Rama. So we need one hero who could tell, through whom we can tell the great ideas, the way of living. And manaku telusu కొంతమంది మహానుభావులు ఈ భూమి మీదకి వస్తారు, మనకి ఎలా బతకాలో, ఎలా బ్రతకటమో జీవితమో అని చెప్పి వెళ్ళిపోతారు. అలాంటి ఒక ఎగ్జాంపులరీ క్యారెక్టర్ ఐ కుడ్ సీ త్రూ అవర్ సురేంద్ర గారు. Because I worked as a judge for about 8 years. And as a student of Nalsar, we were brought up in the moorings of Benjamin Cardozo and Vivian Bose, Justice Denning. And these are the ideals which we were taught about. And as a judge, what I found is it's not your knowledge, it's your empathy, it's your tolerance, it's your patience, it's your interpersonal relationship across the bench. And even another beautiful thing which I saw in his bench is that in the cause list he writes, no mentions before my court, everything should come in a way. And I shocked for a while because he could complete the list with so much fast that there is no necessity of asking any mentions. And all these tiny stories which I could gather from outside circle, I thought I should write a story. And my hero is here. Because of my experience as a judge, the way he performed, I felt I should definitely write a story. I should show my gratitude. That is the only way out I found. So I thought this is the right way. And basically this book talks about his biography, his basic
which is already there in the High Court website, and we have took so much of pains to collect the data which is available in the High Court website, and volume of disposals he caused. And another important thing is, the most impressive thing about our Surendra Garu is that the way he does this interpersonal dynamics across the bench. And I always wonder whether he comes to the court after reading the file or without reading the file. That is a great puzzle in my mind several times. I only realize that he comes to the court after reading the file when he dictates a judgment. Till that time, he never expressed any familiarity with the file. He never says he read that page number, read that page. He straight away asks questions. He already reads the file. I will generally we come to know the file when PP is there. If he express any ignorance, then our learned judge will say, you read that page. Then I used to understand, okay, he already read the file, because he never expressed familiarity. These kind of small interpersonal dynamics which he used to present across the bench are really impressive. That actually made me to like him like anything. And another important thing is that the transparency. Even when we want to present an appeal, for example, generally what is our attitude as an advocate? See, we have got a very good judge, we will let list our appeal, get it done. The first question he asks is, which year of this appeal? If it is of the latest appeal, he will see later. And the transparency which he ensures in every aspect of judicial activity is something really impressive. And another important thing I want to bring it to the notice of the world, generally because when we talk in the corridors of the courtrooms, people would compare with one judge who worked at our High Court, belongs to Madras High Court. But there are two kind of people. People who play to the gallery, who play to the bar, and people who work for the institution and cause of the justice. The length of disposals, quantum of disposals, nature of disposal, it always shows he is concerned about the victim, the innocent person who is really awaiting for a timely and fair justice. And all these tiny things which actually made me to write a story, because judicial academies or a book, they will only tell you about stories. But we need one inspiring role model who could tell us how to live, what is the way to live. And here is the one greatest role model. And I really feel that we badly miss him once he leaves this court. There is a significant loss. And what I feel is, because of the volume of disposals, it's not just a transfer of one judge. It's virtually a transfer of one High Court to another High Court. That's actually my feeling. So, my friends, this small book it's nothing because of the services which he rendered to this judiciary. I always feel that he is the one who has come to this world to teach us how to live as a judge. Therefore, the book is written after taking so many inspirational aspects of his judicial craftsmanship. And finally, I would like to tell all of you, this is a one book recommended for every upcoming judge, any person who aspires to become a judge. What are the requirements to pursue this noble path? Because being a judge is a very toughest job. Sitting right from 10:30 to 5 is not an easy job, friend. That itself requires a great discipline. And sitting with so much of concentration, devotion, with a detachment with any file, it requires a tremendous exercise. You must cultivate right habits to sit as such a kind of judge. Because the continuous sitting, what will happen? You turn to be acidic. Your body cannot digest so many things, and it leads to many kinds of ill health. So the judgeship itself is a great service. And given the situation, rendering so many judgments within a very shortest time, it's a greatest service of on this earth. So I feel that he is one of the finest human beings who came to this world to taught us, to tell us how to live. In spite of the same, he remained silent. That is the greatest virtue which all we should learn from him. I am really thankful to you, sir. Another important thing I should tell you, the date, one day before only the date was fixed for today. And it is difficult to organize. But I don't know, things happened as if a divine design. There is nothing as if I did something here. It happened as if some divine force actually did the entire event.
whether it is media management, whether it is gathering people or making the books getting published, it's all happened because of some divine design. I feel that you are a God-sent agent to tell us how to live, and you are a person we can definitely live for your kindness, the way you have conducted. Thank you for helping us. Thank you for helping us to grow like anything. We are always under your loyalty, sir, forever and ever. Thank you so much for rendering wonderful service, sir. Thank you, sir. Thank you, Anil sir, for great words. And the greatness and the creditworthiness all goes to Surender sir. సార్ అంత ఔన్నత్యం చూపించారు కాబట్టి అన్నకి అంత ఇన్స్పిరేషన్ వచ్చిందని నేను భావిస్తున్నాను. నేను చిన్నప్పటి నుంచి మా అన్నని చూస్తున్నా, కలిసి పెరిగాను. సో ఐ నో హిమ్. ఏ దాన్ని తొందరగా యాక్సెప్ట్ చెయ్యడు. అండ్ ఎంతో ఇక భగవంతుడి రూపంలో ఉంటేనే తను కరుణ చూపెట్టే టైప్. మాతో కూడా అంత స్ట్రిక్ట్గా ఉన్న మనిషి మీ మీద ఒక బుక్ రాసాడు అంటే మీరు ఎలాంటి మనిషి అనేది నేను ఒక నా లెవెల్లో, నా స్థాయిలో నేను అంచనా వేసుకోగలుగుతాను సార్. అండ్ మీరు మా జీవితంలో రావడం అనేది మా అదృష్టం అని అనుకుంటున్నాను నేను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Now I request Shri V.V. Lakshmi Narayan Garu to speak few words about the book and share his association with Shri Honorable Justice K. Surender Garu. Sir is the one who wrote the foreword to this book. ఒక పుస్తకం అనేది నోరు తెరవని ఒక గొప్ప ఉపన్యాసకుడు అంట, మౌనం వహించిన మహాకవి అంట, ఒంటరితనాన్ని పోగొట్టే గొప్ప స్నేహితుడు అంట. పుస్తకాన్ని ఈ విధంగా వర్ణిస్తుంటాం. కానీ ఈరోజు ఇక్కడ రిలీజ్ చేసిన ఈ పుస్తకానికి ఈ 3 లక్షణాలు ఉన్నాయి. ఒక గొప్ప మహా ఉపన్యాసకుడికి, మౌనం వహించిన ఒక గొప్ప మహాకవి, మరియు ఒంటరితనాన్ని పోగొట్టే గొప్ప స్నేహితుడు. కాబట్టి ఇటువంటి పుస్తకాన్ని ఈ విధంగా తీసుకొచ్చినందుకు మిత్రులు అనిల్ కుమార్ గారికి అభినందనలు తెలియజేస్తూ, ఈరోజు జస్టిస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి అధ్యక్షతన జస్టిస్ కె సురేందర్ గారి వీడ్కోలు సభ అనవచ్చు, లేకుంటే ఒక పుస్తకాన్ని వారి గురించి రాసిన ఒక పుస్తకం రిలీజ్ అని కావచ్చు. ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ హైకోర్టులోని జడ్జెస్ని చాలామందిని కలిసే అవకాశం కూడా నాకు దొరికింది. వారందరికీ కూడా నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. సురేందర్ గారితో నాకున్న అనుభవం, ఈరోజు నేను ఎందుకున్నాను అన్నది చాలామందికి అనుమానం ఉండొచ్చు. కానీ 2010వ సంవత్సరం నుంచి సురేందర్ గారితో నేను ఇక్కడ సిబిఐలో జాయింట్ డైరెక్టర్గా పనిచేస్తున్నప్పుడు, యాక్చువల్గా వారిని మా స్టాండింగ్ కౌన్సిల్గా తీసుకునే ఇంటర్వ్యూ అప్పుడు నేను జాయింట్ డైరెక్టర్గా ఉన్నాను. అప్పుడు వారు వచ్చారు. ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు, ఎందుకంటే కొంతమంది వ్యక్తులతో పరిచయం అయిన తర్వాత ఆ స్నేహం జీవితాంతం కొనసాగుతుంది. కాబట్టి అటువంటి వ్యక్తి శ్రీ సురేందర్ గారు. ఆ తర్వాత మా 2009వ సంవత్సరం నుంచి సిబిఐలో హైదరాబాద్లో ముఖ్యంగా చాలా కేసులు వచ్చాయి, చాలా పెద్ద పెద్ద హై ప్రొఫైల్ కేసెస్. దానితో పాటు హై ప్రొఫైల్ అడ్వకేట్స్ కూడా వచ్చేవాడు మా దగ్గరికి చాలామంది. రామ్ జేత్మలాని గారు, ఆ తర్వాత మనకు చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా చేసిన ఉదయ్ లలిత్ గారు, సుశీల్ కుమార్ గారు, ఆ తర్వాత ఈ నేమ్ ది అడ్వకేట్, వారందరూ కూడా ఇక్కడ ఉండేవారు. కానీ మేము ఇక్కడ సురేందర్ గారితో మేము ఫైట్ చేసాము. అందుకనే ఈ పుస్తకంలో కూడా రాశాను. ఈ పుస్తకంలో కూడా ఒక చిన్న ఉదాహరణ ఇచ్చాను. ఎందుకంటే దీవార్ అని ఒక సినిమా, దీవార్ అనే సినిమాలో అమితాబ్ బచ్చన్, శశి కపూర్ వీరిద్దరూ ఉంటారు. ఒకసారి వారిద్దరూ కలిసినప్పుడు అమితాబ్ బచ్చన్ ఒక పెద్ద స్థాయిలో ఉంటాడు. ఆయనతో మాట్లాడుతూ, ఆజ్ మేరా పాస్ బిల్డింగ్ హై, ప్రాపర్టీ హై, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ హై, బంగ్లా హై, గాడీ హై, క్యా తుమారే పాస్ క్యా హై అంటే శశి కపూర్ అంటాడు, మేరా పాస్ మా హై. ఇది చాలా పాపులర్ డైలాగ్.
కాబట్టి కోర్టులో కూడా రామ్ జేత్మలాని వస్తున్నారు, ఉదయ్ లలిత్ వస్తున్నారు, సుశీల్ కుమార్ వస్తున్నారు. మీ దగ్గర ఏముందంటే హమారా పాస్ సురేందర్ హై. సో ఆ విధంగా మాకు ఒక గొప్ప సపోర్ట్ ఆయనంటే. ఎందుకంటే మేము చాలా కంగారుగా ఉండేవాళ్ళం, కానీ సురేందర్ గారు ఇలాగే ఉండేవారు. మేము ఏం వాదిస్తారో అన్నది వెనకాల కూర్చుంటే హ్యాపీగా ఆయన అదే దీంట్లో సేమ్ పోస్చర్, ఎంత ఆర్గ్యుమెంట్లు ఎంత చక్కగా ఆయన ప్లేస్ చేసేవాళ్ళు అంటే, ఏ విషయంలో కూడా మేము ఎప్పుడు కూడా ఎదుటి వాళ్ళు ఎంత పెద్ద అడ్వకేట్స్ అయినా కూడా ఎక్కడా కూడా సిబిఐలో వారు ఉన్నంత వరకు, అంటే నేను ఇక్కడ ఉన్నంత వరకు కూడా ప్రతి డిసిషన్ కూడా సిబిఐకి ఫేవరబుల్గా వచ్చిందంటే దానికి క్రెడిట్ మొత్తం సురేందర్ గారికి వెళ్ళి. ఒకసారి జరిగిన ఒక చిన్న అనుభవాన్ని మీతో పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను. మాట్లాడుతున్నా సార్ ఒక 2 నిమిషాలు. ఒకసారి సురేందర్ గారు హైకోర్టులో బిజీగా ఉన్నారు. ఇక్కడ మా దగ్గర ఆర్గ్యుమెంట్స్ జరుగుతున్నాయి. ఒక చాలా పెద్ద వ్యక్తి యొక్క పోలీస్ కస్టడీ, దానిలో వారు ఆర్గ్యుమెంట్స్ చెప్పి వెళ్ళిపోయారు. హైకోర్టులో ఏదో పని ఉందని. ఇంత లోపల ఢిల్లీ నుంచి వచ్చిన అడ్వకేట్, ఆయన పేరు అహులువాలియా, ఆయన జడ్జి గారికి, సార్ మేము ఒక కథ చెప్తాం సార్ మీకు. జడ్జి గారు చెప్పండి అన్న. అప్పుడు ఆయన ఒక విమానంలో వెళ్తున్నారు ప్రయాణికులంతా, అది వర్షాకాలం, చాలా టర్బులెన్స్లో వెడుతోంది. అప్పుడు అందరూ కూడా అరవడం మొదలుపెట్టారు. కానీ ఒక చిన్న అమ్మాయి ఫ్రంట్ సీట్లో కూర్చుని హ్యాపీగా బొమ్మలతో ఆడుకుంటారు. ఆ టర్బులెన్స్ 15 నిమిషాల తర్వాత సెటిల్ అయింది. ఈ పెద్దవాళ్ళంతా కూడా ఈ చిన్న అమ్మాయిని చూసి, మేము ఇంత పెద్దవాళ్ళం, ఇన్నిసార్లు ఫ్లైట్లో వెళ్ళిన వాళ్ళం, ఈ టర్బులెన్స్కి ఇంత భయపడ్డాం, నువ్వు ఇంత చక్కగా ఎలా ఆడుకుంటున్నావు అంటే, ఆ అమ్మాయి ఏమంటుందంటే, ఈ ఫ్లైట్ యొక్క పైలట్ మా నాన్నగారు, ఆయన ఎంత చక్కగా ఫ్లైట్ని తీసుకువెళ్తారన్నది నాకు తెలుసు, కాబట్టి ఏమాత్రం భయం లేదు, కాబట్టి నాకు అటువంటి కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది మా నాన్న మీద అని ఆయన చెప్పి, మిలార్డ్ వీ హ్యావ్ ది సేమ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆన్ యూ అని ఆయన కథ ముగించారు. అప్పుడు మేము అటు ఇటు చూసుకున్నాం, సురేందర్ గారు లేరు, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి. మా ప్రాసిక్యూటర్స్ అంతా వచ్చి, సార్ మనం అంతా బాగా చేసాం, సురేందర్ గారు చెప్పి వెళ్ళిపోయారు, కానీ ఈ కథ వల్ల ఏమన్నా డిఫరెన్స్ వస్తుందేమో సార్. అప్పుడు నేను అన్నాను, మనం కూడా ఒక కథ చెప్దామా అన్న. మా ప్రాసిక్యూటర్ని అడిగాను, మీరు ఏదైనా కథ చెప్పగలరా అంటే, ఒకసారి కథలు రావు, గుర్తు రావట్లేదు సార్, కానీ చెయ్యాలి ఏదో ఒకటి. కాబట్టి అప్పుడు నేను నిలబడి జడ్జి గారిని అడిగాను, సార్ మీరు డిఫెన్స్ సైడ్కి ఒక కథ చెప్పే అవకాశం ఇచ్చారు, మాకు కూడా ఒక అవకాశం ఇస్తారా? కోర్టులో ఆర్గ్యుమెంట్స్ అడ్వకేట్లు చేయాలని నాకు దాన్ని, కథలు ఎవరైనా చెప్పొచ్చు, కాబట్టి కథ చెప్పే అవకాశం నాకు ఇవ్వండి. ఆయన అన్నాడు, ఇది రాజస్థాన్లో ఒక గ్రామం సార్, అక్కడ 3 సంవత్సరాలు వర్షాలు పడలేదు, కాబట్టి గ్రామస్తులంతా నిర్ణయించుకుంటారు, మనం భగవంతుడి దగ్గరికి రేపు గుడి దగ్గరికి వెళ్ళి మనం ప్రార్థిద్దాము అంటే, అందరూ మరుసటి రోజు గుడి దగ్గరికి సమావేశం. ఒక చిన్న పిల్లవాడు గొడుగు తెచ్చుకొని అందరూ అడుగుతారు, అసలు వర్షాలే లేవు, మనకు నువ్వు గొడుగు ఎందుకు తెచ్చుకున్నావు అంటే, మనం 300 మంది ప్రార్థన చేసిన తర్వాత ఖచ్చితంగా భగవంతుడు వర్షం ఇస్తాడు, కాబట్టి నన్ను నేను కాపాడుకోవడానికి ఆ విధమైన గొడుగు నేను తెచ్చుకున్నాను అని. ఐ హ్యావ్ సో మచ్ ఆఫ్ ఫెయిత్ ఇన్ ది గాడ్ అన్నాడు. మిలార్డ్ వీ ఆల్సో హ్యావ్ సో మచ్ ఆఫ్ ఫెయిత్ ఇన్ యూ అని. ఆయన కాన్ఫిడెన్స్ అంటే మేము ఫెయిత్ అన్న. ఫైనల్గా మా సైడే జడ్జిమెంట్ ఇచ్చారు. ఇవన్నీ ఎందుకంటే మేము కోర్టులో ఉండి సురేందర్ గారి దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్న అనేక విషయాలు, అంటే ఆయన లేకున్నా కూడా ఆయన ప్రభావాన్ని మేమంతా నేర్చుకొని, ఆ తర్వాత నేను ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిన తర్వాత మహారాష్ట్రలో పనిచేస్తున్నప్పుడు కూడా వారితో ఉన్న అనుభవం, వారితో పంచుకున్న ఆ లీగల్ అక్యుమెన్, ఇవన్నీ కూడా చాలా ఉపయోగపడ్డాయి. ముఖ్యంగా వారు సత్యం కేసులో నిలబడ్డారు ఆయన అలా. ఆ మొత్తం కేసు, ఎందుకంటే ఆ కేసును అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టం, ఎందుకంటే టోటల్గా కూడా అది అకౌంటింగ్ ఫ్రాడ్, తరువాత ఈ మెయిన్ ఫ్రేమ్ సిస్టమ్స్లో జరిగిన ఫ్రాడ్, కానీ వాటన్నింటినీ కూడా ఆయన చాలా ఫాస్ట్గా నేర్చుకుని కోజెంట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అక్కడ పెట్టడం వల్ల దానిలో కూడా కన్విక్షన్ రావడం జరిగింది. కాబట్టి ఈ విధంగా నా సిబిఐ ప్రహసనంలో సురేందర్ గారు ఎంతో చక్కగా కేవలం ఒక అడ్వకేట్ మాత్రమే కాదు, ఒక మంచి వ్యక్తిగా కూడా జీవితాంతం ఒక మంచి స్నేహాన్ని కొనసాగించే వ్యక్తి శ్రీ సురేందర్ గారు.
కాబట్టి వారు జడ్జి అయిన తర్వాత చాలా ఆనందించాం మేము. అంటే ఒక చక్కని అనుభవం ఉన్న వ్యక్తి జడ్జిగా అయినందువల్ల ఖచ్చితంగా జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్కి ఆయన పేరు తెస్తారు అని మాకు ఎప్పుడో తెలుసు. ఆ విధంగా అనిల్ కుమార్ గారు వారి గురించి చెప్పిన విషయాలు, ఈ పుస్తకంలో రాసిన అనేక విషయాలు, వీటన్నింటినీ చదివిన తర్వాత ఆయన ప్రయాణం చక్కగా కొనసాగుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి వారు మద్రాస్ హైకోర్టుకి వెళుతున్నారని తెలుసు. కాబట్టి ఇక్కడ తెలంగాణ వజ్రం తమిళనాడుకు వెళుతోంది. కాబట్టి వజ్రం ఎక్కడైనా కూడా ప్రకాశిస్తుంటుంది బ్రహ్మాండంగా. కాబట్టి అక్కడి నుంచి మనం వారి గురించి మనం విందాం. అందుకని చెప్పాను, మా అబ్బాయి కూడా అక్కడే పనిచేస్తున్నానండి తమిళనాడులో. కాబట్టి మీరు ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళుతున్నారు. సో ఆ విధంగా చెప్పడం జరిగింది. సురేందర్ గారు, మీకు మీ కుటుంబానికి చక్కగా భవిష్యత్తు చక్కగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, ఈరోజు ఈ పుస్తకానికి ముందు మాట రాసే అవకాశాన్ని ఇచ్చిన మిత్రులు అనిల్ గారికి, అదేవిధంగా వేదిక మీద ఆసీనులైన జగన్ గారికి కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ, నాకు కొద్దిపాటి అనుభవాన్ని చెప్పడానికి నాకు అనుమతి ఇచ్చినందుకు మరి ఒకసారి రాజశేఖర్ రెడ్డి గారికి, జస్టిస్ గారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను. నమస్కారం. Thank you so much, sir, for your great words and experiences. It's an honor. And now I request Shri P. Shivanand Prasad Garu, former AG, and who is present here. నాకు తెలిసి నేను నాకుగా సొంతంగా అనుభవించి పరిచయమైన ఒక మోస్ట్ హంబుల్ హైయెస్ట్ డిగ్నిటరీ నా జీవితంలో. సార్ ప్లీజ్. ఇది పెడతాను సార్. అది రికార్డింగ్లో ఉంటుంది ఫోన్ అలా ఇది పెట్టేస్తాను సార్. జస్టిస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు, జస్టిస్ సురేందర్, లక్ష్మీనారాయణ గారు, అవర్ ప్రెసిడెంట్ జగన్, Anil, Lavanya, in fact, who is associated with this launching of the book, the honorable judges of our High Court. Friends, when we have come to know about the transfer, generally the bar, they feel a lot. Why these transfers are happening? This is, in fact, we can't debate much on the transfers because the Honorable Supreme Court takes a decision. We can't find fault with such decisions. But there is a serious concern in the matter of these transfers because the judges' transfer has an impact on the bar also, in the sense where Justice Surendra, everyone when he is transferred was feeling for him, feeling for the bar, feeling for the society. Friends, Lakshminarayana garu, tarvata Anil, they spoke little about Surendra because enta maatladna inka takkune Surendra gurinchi. Justice Surendra, I'm sorry. Justice Surendra is such a nice person. Apart from the abilities as a lawyer, a successful lawyer, defending the prestigious institution of CBI, which made up his career. But for his sincerity as a lawyer, he could reach the heights and the collegium of the High Court. When there was an elevation from the district judiciary, they have chosen. And as a judge of the High Court, the matters in a dazzling speed, very, very outstanding work he has rendered service to the society. And every lawyer, whenever they used to go to Justice Surendra's court, everyone they will rush to the court. That shows that yes, his matter will be over and some judgment will be rendered, so that at least he will be disposing of, a lawyer will be disposed of the case and also the court. And we are quite, the system, the lawyers of entire lawyers of fraternity in our state or in our High Court. Sir, we are quite grateful to you for your disposal according to law, and such a disposal I think a bar must not have seen in the recent past. We will have to commend Honorable Justice Surendra
that this disposal here and also where he is transferred, definitely he will bring laurels to our High Court that he is from Telangana, and the bar will be certainly benefited there in the transferee court. We are extremely sorry for the transfer, but what we could do, the bar could do, it has done it. We only expect and pray God that like Justice Abhishek Reddy, we were also, we lost him, lost the services of Honorable Justice Abhishek Reddy to this court. And we are quite grateful to the Supreme Court that Mr. Abhishek Reddy is being brought here. And though we expect that Honorable Justice Abhishek Reddy also will be in a efficient judge. One is going and the other is coming. But if Surendra had been here, the High Court would have been enriched with a very learned judge of for our High Court. But we will be missing you for some time, I hope, sir. We pray God and we will do whatever we could do in future to bring back and request the Honorable Supreme Court to bring back to our High Court, because you are deserving to be here and the state deserves your services. The bar deserves, bar seeks your services. I wish Mr. Surendra to have a wonderful career in Madras High Court, and before I conclude, I wish he and his family has to spend a good time there till you are back here, sir. We will certainly ensure, rather in the sense, we will request after some time you are brought back here. And I sincerely thank the organizers in bringing a book, a wonderful book, which contains his entire, right from beginning his career, and also the disposal of the cases, very great service to the society. And the society will be virtually missing you, sir. But we expect that you are back again, and we will request all the honorable judges in the matter of these transfers. Some concern also may have to be raised, because the transfer without any rhyme or reason, and whenever a transfer takes place, the bar also has to be considered by the Supreme Court, and the request, the bar can make a request to the Supreme Court. The bar council also can be involved in the matter of transfer of judges, because abrupt transfer leaves unnecessary troubles for the judges and also to the bar. I sincerely thank one and all for giving this opportunity to speak on this event, on the book launch. But I am expressing my sorrow in the sense that we are not feeling well of the transfer of Justice Surendra. But I wish and pray God to have a wonderful time in Madras High Court, and we wish that he is brought back here by the bar at the earliest. Thank you. Any of the honorable judges, colleagues, very esteemed judges are here, and the presence of all the judges itself here shows that how much affectionate they are, how much affectionate Mr. Surendra has got to the members of all of his brothers. And also the bar is feeling a lot, sir, but we are helpless in the matter. Let us see. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you. I'll take the mic, sir. Thank you, sir. And now I request Shri A. Jagan Garu, the President of Telangana High Court Advocates Association, to share his few words about this book. Good evening to my all dear brother and sister advocates, and also Honorable Justice Rajshekar Reddy Garu, and Honorable Justice Surendra Garu, and Justice Srinivasa Garu, and
శరత్ గారు, ఎన్వి శ్రవణ్ కుమార్ గారు, అభిషేక్ రెడ్డి గారు, ఎం లక్ష్మణ్ గారు, భాస్కర్ రెడ్డి గారు అండ్ పుల్లా కార్తిక్ గారు, మీరందరూ సురేందర్ రెడ్డి గారు, జస్టిస్ కె సురేష్ గారితో, సురేందర్ గారితో ఉన్న అనుభవం చెప్పారు. కానీ నేను ఒక హైకోర్టు అడ్వకేట్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్గా మా అడ్వకేట్లకు ఉన్న అనుబంధం గురించి చెప్తాను. సురేందర్ గారు ఎప్పుడైతే ఈ క్రిమినల్ అడ్మిషన్లో, క్రిమినల్ మ్యాటర్లో డిస్పోజల్ ఉన్నారో, సురేందర్ గారు 24/3/2022 నుంచి 23/4/2025 వరకు క్రిమినల్ అపీల్ సింగిల్లో 1948 డిస్పోజ్ చేశారు. వేరే జడ్జిలు మొత్తం కలిపి 8,807 చేశారు. మ్యాక్సిమం 70% సురేందర్ గారు చేశారు. దిస్ ఇట్ సెల్ఫ్ షోస్. నెక్స్ట్, సురేందర్ గారు డివిజన్ బెంచ్లో ఉన్నారు. డివిజన్ బెంచ్లో ఉండి 570 క్రిమినల్ అపీల్స్ డిస్పోజ్ ఏం చేస్తే మొత్తం వేరే జడ్జిందరు కలిసేసి 497 చేశారు. అంటే ఇంతకుముందు మాకు మా హైకోర్టు జడ్జిలకి ప్లస్ మా చీఫ్ జస్టిస్కి మా అందరికి లెటర్లు వచ్చాయి జైలు నుంచి, సార్ చూడండి ఈ జడ్జి అనిపిస్తుంది. కానీ మా సురేందర్ గారు ఎప్పుడైతే స్పెషల్ బెంచ్ క్రిమినల్ అప్పీల్ ఉన్నారో లైఫ్ కన్విక్షన్లో అన్ని చాలా మట్టుకు అన్ని డిస్పోజ్ చేశారు. దిస్ షోస్ ద సురేందర్ గారి కన్సర్న్. అందుకోసమే సురేందర్ గారు అనేది తెలంగాణ హానిముత్యం. తెలంగాణ హానిముత్యం ఎక్కడికి పోయినా ఏం కాదు. మళ్ళీ మేము ఇమ్మీడియట్గా ఎప్పుడైతే రాజుకు తిరగానే 24/4/2025 నుంచి మేము ఇమ్మీడియట్గా జనరల్ బాడీ కాల్ఫర్ చేసాం. కాల్ఫర్ చేసి ఈ ట్రాన్స్ఫర్ ఆపమని చెప్పాము. మేము ఢిల్లీకి వెళ్ళడం రాయడం జరిగింది. అది కాకుండా అయినా ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈయన మద్రాసు ట్రాన్స్ఫర్ జస్టిస్ గారు కంపల్సరీ మిమ్మల్ని రిపాట్రియేట్ బ్యాక్ తీసుకోవడానికి మా ఎంత కృషి చేస్తామని చెప్పేసి నేను సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాను. ఇంకో విషయం ఏంటంటే మా అడ్వకేట్లు నాకు పర్టికులర్గా ఈయన జడ్జి గారు ఛాన్స్ ఉంటే జూనియర్ అడ్వకేట్ల దగ్గరికి వచ్చారు. అరే అన్న మంచి రిలీఫ్ ఇచ్చేవాడు పోతున్నాడు, ఎట్లా ఇదంటే మేము చాలా బాధపడ్డాం. సార్ మీ గురించి ఏమనుకోకండి, మీరు ఎట్లా పోయినా ఒక 6 నెలల కోసం పోతున్నారు, మళ్ళీ మీకు బ్యాగ్ తెచ్చుకుంటాం. అందుకోసం చెప్తూ మళ్ళీ సురేందర్ గారి యొక్క ఫ్యామిలీకి, జస్టిస్ సురేందర్ గారి ఫ్యామిలీ అందరూ బాగుండాలని కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir, for your words. And now I request any of the audience to speak about and share their experiences about the special person today. Anybody is welcome. It's called starting problem. ఒకరికి వచ్చాక అందరూ చాలామంది వస్తారు. ఎప్పుడు నాకు తెలుస్తుంది విషయం, ముందు మాత్రమే భయపడ్డాను. కిరణ్ రండి. ఎస్ సార్, చూడండి సార్, ఇద్దరు వచ్చారు ఇటు నుంచి అటు నుంచి. సభకు నమస్కారం. ముందుగా వేదిక మీద ఆశలైన పెద్దలు జస్టిస్ ఏ రాజశేఖర రెడ్డి గారు, నేటి ఈ కార్యక్రమం బుక్ లాంచ్ యొక్క ఎవరినైతే మనము పురస్కరించుకొని ఈ బుక్ లాంచ్ చేస్తున్నామో జస్టిస్ సురేందర్ గారికి, వివి లక్ష్మణ్ గారికి, మా బార్ ప్రెసిడెంట్ ఏ జగన్ గారికి ఎంతో కృషి చేసి ఎంతోమంది నుండి వారి యొక్క అనుభవాలను తెలుసుకొని ప్రతి ఒక్కరిని తట్టి లేపి వారి అనుభవాలను తెలుసుకొని ఒక పుస్తక రూపంలో దాన్ని రూపుదిద్దించినందుకు జి అనిల్ కుమార్ గారికి, సభను వీక్షించడానికి వచ్చిన హైకోర్టు న్యాయమూర్తులు జస్టిస్ జె శ్రీనివాస్ గారికి, కె శరత్ గారికి, ఎన్వి శ్రవణ్ కుమార్ గారికి, విశిష్టంగా ప్రత్యేకంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షించడానికి వచ్చిన జస్టిస్ అభిషేక్ రెడ్డి గారికి, ఎం లక్ష్మణ్ గారికి, జస్టిస్ సివి భాస్కర్ రెడ్డి గారికి, పుల్లా కార్తిక్ సార్కి, ఫార్మర్
అడ్వకేట్ జనరల్ బిఎస్ ప్రసాద్ గారికి మరియు ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షించడానికి అనేకమైన కార్యక్రమాల్లో వివిధ రకాలుగా బిజీగా ఉండే అడ్వకేట్స్ అందరూ ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో తరలి వచ్చారంటే ఇది ఒకటే చాలా పెద్ద నిదర్శనం. వీరు జడ్జిగా సారు ఎంతమంది హృదయాలను చూరగొన్నారని చెప్పడానికి ఇది ఒకటే చక్కటి నిదర్శనము. అదొకటే కాకుండా మనందరం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే హైకోర్టు న్యాయవాదిని హైకోర్టు జడ్జిగా నియమించే క్రమంలో ఇలవేషన్ అనే పదం వాడబడింది. ఇలవేషన్ అనడమే ఉన్నతమైన వ్యక్తిత్వమైన వ్యక్తులను మాత్రమే జడ్జెస్గా నియమించడం అనేది జరిగే ప్రక్రియ. అందులో చాలా ఉన్నతమైన వ్యక్తిత్వాన్ని కనబరుచుకుంటూ తనదైన శైలిలో ఎవరిని నొప్పించకుండా ప్రతి ఒక్క లీగల్ సమస్యను ఒక లిటిగేషన్ను లీగల్ ఐ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్తో పాటు ఒక రిచియస్ పాత్లో చూసి ధర్మాన్ని న్యాయాన్ని పరిరక్షిస్తూ సమానంగా కాపాడుకుంటూ ముందుకెళ్లే క్రమంలో వారి యొక్క జర్నీ సాగిందని నేను అనుకుంటున్నాను. ఈ సందర్భంగా నేను ఒక సరి అయిన పదమని అనుకుంటున్నాను, అన్ ఎమిసరీ ఆఫ్ రిచియస్ జస్టిస్ అని నేను సంబోధించాలనుకుంటున్నాను. ఈ సందర్భంగా సారు ముఖ్యంగా నా యొక్క అనుభవం వచ్చేసి నేను జూనియర్ అడ్వకేట్గా సార్ ముందు అనేక సార్లు అపియర్ అయ్యాను. ఆ క్రమంలో నేను తెలుసుకున్నది ఏంటంటే జడ్జి గారి దగ్గర సురేందర్ జడ్జి గారి దగ్గర సీనియర్ గౌను డిసిగ్నేటెడ్ ఇటువంటి ఏం భేదభావాలు ఉండవు. లీగల్ ఆస్పెక్ట్ ఉంది, పాయింట్ ఉందంటే ఖచ్చితంగా ఆర్డర్ ఇస్తారనేది ఒకటి ప్రతి ఒక్క అడ్వకేట్కి తెలిసిన విషయము. చాలామంది యంగ్ అడ్వకేట్స్ని ఎంకరేజ్ చేసి ఒకవేళ చదువుకొని ప్రిపేర్ అయ్యి రాకున్నా కూడా సారే సజెస్ట్ చేసి పలానా జడ్జిమెంట్స్ చదవండి, దేర్ ఇస్ ఎ పాయింట్ ఇన్ ఇట్, యువర్ కేస్ హ్యాస్ ఎ గుడ్ గ్రౌండ్ టు గెట్ ఎ ప్రాపర్ ఆర్డర్ అని చెప్పేవారు. ప్రిపేర్ అయ్యి రాకున్నా కూడా లేదు మీరు ఇలా ప్రిపేర్ అయ్యండి అని చెప్పి గైడ్ చేసేవారు. సో ఆ క్రమంలో హీ హాజ్ ఎంకరేజ్ మెనీ యంగ్ అడ్వకేట్స్ టు హ్యావ్ ఎ వండర్ఫుల్ కెరియర్. సో ఐ విష్ గుడ్ లక్ అండ్ గుడ్ హెల్త్ టు సార్, అండ్ డెఫినెట్లీ సార్ we will be missing you, but the Chennai Bar High Court at Tamil Nadu is going to be very lucky. They are going to get the wonderful judge who is a good humanitarian and also has a good understanding of law. So we will definitely miss you, sir, but your services and your way of addressing the bar and disposal will be always remembered, and I'm thankful to all of you for being here and participating in this program. Thank you for giving me this opportunity. Thank you, sir. And one more fan of Surendra Garu is waiting here. Sir, please welcome. My name is Gandham Mohan. I am a schoolmate, classmate of Justice Surendra ji. So I am not fan. I am very big fan of Surendra, and so we are classmates from 1977 to 1983. We have joined HPS Ravantapur branch from 5th class to 10th class. So we have finished our 10th in the year 1983. So in the school days also, he was very punctual, very disciplined. మీరు ఎట్లయితే ఇప్పుడు చూస్తున్నారో సురేందర్ సార్ని అలాగే ఉండే, కామ్నెస్ ఇట్లనే కామ్గా ఉంటుండే. అండ్ వీ హ్యావ్ షేర్డ్ వెరీ గుడ్ మూమెంట్స్ విత్ సురేందర్. అండ్ I thank all the judiciary people, judges here, respected judges, ఇంత షార్ట్ పీరియడ్లో ఇంత మంచిగా పేరు తెచ్చుకుని అందుకుంటే మేము చాలామంది వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు అటెండ్ దిస్ ఫంక్షన్ ఆల్సో. ఇప్పుడు మా 5 o'clock వచ్చింది మా గ్రూప్లో, హెచ్పిఎస్ గ్రూప్లో మాకు 5 o'clock వచ్చింది. అండ్ వీ వేర్ అస్టానిష్డ్ దట్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ దేర్, అండ్ వీ వేర్ ఆల్సో సర్ప్రైజ్డ్ దట్ జస్ట్ 1 year బ్యాక్ వచ్చిండు మళ్ళీ జేఎస్ గెట్ ట్రాన్స్ఫర్ యూఆర్ గాట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు అంటే వీ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్. బట్ సో 5 o'clock వచ్చింది మెసేజ్. సో చాలామంది మా స్కూల్ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఇంకా రాలేకపోయారు. సో ఐ వాస్ నియర్ బై, సో ఐ గాట్ ఇట్. సో ఐ థ్యాంక్ ద బాటమ్ ఆఫ్ మై హార్ట్, ఐ థ్యాంక్ ఆల్ ద judiciary people, judges for giving a applaud for my friend and classmate Surendra. Thank you very much. Thank you. Thank you so much.
sharing your childhood memories with us. Now I request Muralidhar Patnaik garu to speak and share his interaction with sir. సభకు నమస్కారములు. వేదికను అలంకరించిన పెద్దలందరికీ పేరు పేరున నమస్కారములు. ఈరోజు సురేందర్ గారు, జస్టిస్ సురేందర్ గారు గురించిన బుక్, అది ఆయన బయోపిక్ అనుకోవాలా లేకపోతే ఆయన మెసేజ్ అనుకోవాలా అన్నట్టుగా మన అనిల్ కుమార్ గారు బుక్ రాసి ఈరోజు రిలీజ్ చేస్తున్నారు. అందులో ఒకే ఒక మాట మనకు అర్థమవుతుంది. ఎవరైనా జీవితంలో సంతోషంగా ప్రశాంతంగా ఉండాలంటే మన కర్మని ధర్మంగా అనుభవించాలి. ఎవరైతే మన కర్మని ధర్మంగా అనుభవిస్తారో వారి జీవితంలో ప్రశాంతంగా ఉంటారు. దానికి నిదర్శనం మన జస్టిస్ సురేందర్ గారు. ఎందుకంటే ఆ బుక్లో ఆయన రాసిన చాలా విషయాలు చదువుతుంటే ఆయన ఎంత నిబద్ధతతో జీవితం అంటే ఎంత అవగాహనతో ఉన్నారో అర్థమవుతుంది. చాలామంది మన అడ్వకేట్స్ ఏమనుకుంటామంటే అందరికీ ఆర్డర్స్ కావాలి, బెంచ్ లిస్ట్ రాగానే అది ఆర్డర్ ఇచ్చారు, జడ్జి గారు ఆర్డర్ ఇచ్చేస్తే మనం హైప్ అయిపోతాం. కానీ న్యాయమూర్తి సీట్ ఎంత కష్టమైందో, ఎంత సెన్సిటివో మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఆ సీట్లో కూర్చోవాలంటే మైండ్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి, అంటే మూన్ స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి. లాజికల్ అనాలిసిస్ మీద పూర్తి కంట్రోల్ ఉండాలి, అంటే మెర్క్యూరీ స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి. చెప్పేది సూటిగా చెప్పాలి, మొహమాటం లేకుండా. జూపిటర్ స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి. రెస్పెక్ట్ కమాండ్ చేయాలి, సన్ స్ట్రాంగ్ ఉండాలి. చెప్పే దాంట్లో పవర్ ఉండాలి, మాస్ స్ట్రాంగ్ ఉండాలి. అడ్వకేట్స్ని కూడా అట్రాక్ట్ చేసుకోవాలి, సాటర్న్ స్ట్రాంగ్ ఉండాలి. అంటే ఇన్ని గ్రహాలు స్ట్రాంగ్ ఉంటేనే వాళ్ళు ఆ సీట్లో కూర్చోగలరు. అంటే వాళ్ళు ఎంత పుణ్యం చేసుకుంటే ఈ జన్మ వచ్చేది. అందుకోసమని జస్టిస్ న్యాయమూర్తులని మనం వారు ఏదో వస్తున్నారని అనుకోవడం లేదు. మనకి అది కష్టం వస్తే మేము ఏమంటాము, దేవుడు కూడా న్యాయం చేస్తాడు అంటాం. వీళ్ళు దేవుళ్ళు, న్యాయమూర్తి అంటే దేవుడే. మనం ఎప్పుడు కూడా దేవుడు న్యాయం చేయట్లేదు అని మనం దేవుడిని నిందించినట్టు మన జస్టిస్లో కూడా నిందిస్తాం. అది మన వీక్నెస్. కానీ వారు ఆ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ ఉన్నారు కాబట్టి ఆ సీట్లో ఉండగలరు. అందులో మరికొంచెం స్థాయి దేవుడు కూడా గ్రేడ్స్ ఉన్నట్టే జస్టిస్ సురేందర్ గారు కూడా గ్రేడ్ ఎక్కువ. ఆ గ్రేడ్లో జస్టిస్ సురేందర్ గారు మనకి ఒక పాఠం చెప్తున్నారు. ఆయన వ్యక్తిత్వం ద్వారా, వారి ప్రవర్తన ద్వారా మనకు మెసేజ్ ఇస్తున్నారు. మనం ఆ మెసేజ్ని తీసుకొని మన కర్మని ధర్మంగా అనుభవించడం నేర్చుకుంటే సక్సెస్ అవుతాము. ఇదే విషయము సనాతన ధర్మంలో ఉంది. రాముడు ఆచరించి చూపించాడు. ఎందుకంటే ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది అని అందరూ చాలా అప్సెట్ అయ్యారు. శ్రీరాముడికి కూడా రేపు పట్టాభిషేకం అంటే ముందు రోజు సీన్ మారిపోయింది. మన్నాడు అరణ్యాసం వచ్చింది, ఇన్స్టా పట్టాభిషేకం అరణ్యాసం వచ్చింది. కానీ అల్టిమేట్గా ఏం జరిగింది, మన మిరాకిల్ చెప్పాడు. అలాగా జస్టిస్ సురేందర్ గారి ట్రాన్స్ఫర్ వెనక ఏముందో, దైవ నిర్ణయం ఏంటో తెలియదు మనకి. డివైన్ పవర్ ఏ విధంగా లీడ్ చేస్తుందో, రేపు ఆయన ఏ విధంగా ఆ డివైన్ పవర్ తీసుకొస్తాం తెలియదు. కాబట్టి వారు
ఖచ్చితంగా మనం మిస్ అవుతామని మనందరికీ బాధ ఉంటుంది, కానీ దైవ నిర్ణయం వేరేగా ఉంటుంది. అది మనం గ్రహించుకొని వారికి మనం అన్ని విధాల ఆయన్ని గౌరవిస్తూ ఆయన మాటలు మనం పాటిస్తూ ఆయన్ని మనం సంతోషంగా ఉండేటట్టు ఆయనకి దేవుని ప్రార్థిస్తూ మనం చేయడం మినాయించి ఏం చేయలేము. మనం ఎన్ని ప్రయత్నం చేస్తున్నా దైవ నిర్ణయం ఒకటి ఉంటుంది. ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ మన సార్ మళ్ళీ ఆ బ్యాక్ వచ్చారు. అందుకోసమని ఖచ్చితంగా దైవం మనం అనుకుంటుందని మనం అనుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. నమస్కారం చెప్తాను. దాంట్లో కామెంట్లో నా పేరు వేశారు, ఆయన డాక్టర్ మురళీధర పట్నాయక్ కానీ ఐఎమ్ నాట్ డాక్టరేట్ ఇన్ లా, ఐఎమ్ డాక్టరేట్ ఇన్ ఆస్ట్రాలజీ. సో సారీ ఫర్ దట్ స్మాల్ మెసేజ్. థ్యాంక్ యూ గురుగారు. ఇప్పటి వరకు మనందరం సార్ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ గురించి మాట్లాడిన వాళ్ళు, ప్రొఫెషనల్ లైఫ్తో కనెక్టెడ్ ఉన్న వాళ్ళందరూ మాట్లాడటం విన్నాము. ఇప్పుడు సిద్ధార్థ్ వచ్చి మాట్లాడతారు వాళ్ళ నాన్నగారి గురించి. అందరికీ నమస్కారం. Good evening to one and all. So I would like to share some instances, okay, with some fellow advocates or some officials. So the first instance is that once we had our grandparents' 50th anniversary, and Sir B.V. Lakshminarayana sir was invited to the event. That was the first time I've seen him. So he came in a Innova car with a siren and with a logo in the front with 2 stars. So I was shocked. I wanted to see. I wanted to become like him, right? He was an IPS officer at that time. He was the joint director at that time. So he came to the event. He witnessed the event, and we were giving him a send off. Me and Dad, we were giving him a send off. We were waiting in the parking. Then Sir told me this. I remember this very well. For the Satyam scam case, we gave your dad a truckload of files. We gave him a truckload of files. Nobody was able to analyze the case so fast and so precisely that he finished the case so well and he got them convicted. So that is the determination he had. So I was actually shocked to see how could he do it, because every other night he's coming into the house, every other evening, sorry, not at night, every other evening he's coming into the house, he's watching TV with me. After I come from my school, he'll be there at home. In the morning he'll leave after I leave. So when is he doing his work? I was actually shocked. So that is how I got to know that he is such a determined, committed worker. And then I have some other instances as well. Okay. One of the advocate, he was a junior advocate, he told me that there was a case of bails. So since the time Sir got bails, the cases are running as such. We are going in a highway with a speed of 160, 180. There is no speed limit to it. He's just going so fast that the cases are getting finished and everybody is getting the required thing that they want, and what he's doing is very right. I should tell that this instance would happen just yesterday. I've been to Nampally Criminal Court and then I met one of the advocates. So an associate told the senior advocate that, sir, he is Justice K. Surendra's son, sir, have you recognized him? Because he has seen me somewhere else with Dad. Maybe he did not recognize. And after she told him, he came to me and he was like, your dad's language is so stylish. Yeah? It is so good. The way he speaks, he is very authoritative, and the way he speaks, he doesn't demand respect. He earns respect. That is what it is.
And there are many other instances. Because the reason I'm telling you all this is, I have never got the chance to see him argue, and neither did I get a chance to see him pass any kind of judgments, because there are some restrictions. And at the time when he was arguing, I was way too young, I couldn't understand. And when I joined law, it was in 2020, where I thought I would go, but that was the time of COVID. I couldn't see it. So every time there were some restrictions, I couldn't see him argue, neither could I see him pass in any judgments. But I know that he is great. That he's a very committed worker, he's a very determined, he's very hardworking. He does work on time. Not even on time, he does it before time. He's that good. And he's a very good advocate. I've heard it, I've just heard it, and I couldn't see it, and it is my bad luck that I couldn't see him argue or in the courtroom. Thank you, Dad. And also he has always explained principles. He has always told me to live with honesty, be polite to elders, don't do any kind of bad things as in you should not go behind somebody's back. I just want to share one more instance. So when Dad was for the counsel for CBI and NIA, he used to argue bomb blast matters. So he used to receive something like 8,000 rupees, whereas the other defendant lawyers, they were earning crores and crores of rupees. Okay. So he told me once, many of my friends tell me, why are you doing that case? You're not even getting money. You can take money from the other side and just work. And he told me once, if I do that, if I take money from the other side and I am not honest, what kind of a person am I? This is the principles that he made me grow up with, filled with principles, and he is the one who has guided me in the right path, and because of him I am here, and I am very proud of you, Dad. Thank you all. It's good. Very nice and very interesting to know. And we all expect నీ నుంచి కూడా మేమందరం అంతకన్నా గొప్పగా స్థాయికి నువ్వు రీచ్ అవ్వాలని, ఇంతకన్నా ఎక్కువ మంది చప్పట్లు నీకు కొట్టాలని, నువ్వు దేశానికి ఎంతో ఉపయోగపడాలని ఇక్కడున్న పెద్దవాళ్ళందరితో పాటు నేను కూడా కోరుతున్నాను. Moving on to our next event, I request felicitation. Now it's the time to felicitate our chief guest, Shri Justice. Sir speech చెప్తారా? Sir speech. అంటే వీళ్ళందరూ ఎలా ఉందో నాకు తెలీదు. నాకైతే మీరు మాట్లాడాలని కోరుకుంది. మీరు మాట్లాడితే So now I request our chief guest to speak about few words about Sri Surendra garu. My esteemed brother, this is Kasoji Surendra. Former teacher here. He's famously known as JD's Lakshminaran Garu, because he was joint director here while I was AAG. We had an occasion to meet on that occasion. Jagan, president of the. It's not working. They're working recording. Right. A. Jagan, president of the High Court Bar Association. Anil Kiran Kumar, today who is the author of this book. My esteemed brothers, this Srinivas Rao. I am not going by seniority. I am going by sitting because
Lest I will forget I'll go by sitting. So don't think that I am giving you seniority. This is Shravan, this is Sharad, this is Abhishek Reddy, this is Lakshman, this is Bhaskar Reddy, this is Pulla Karthik, former Advocate General B.S. Prasad, senior advocates, my dear junior advocates, Lavanya Madam, press and electronic media, many present. Good evening all of you. Really it's homecoming for me because I stayed in this area for long, 25 years. And also it's homecoming because whenever it is an advocate's function or judge's function, be it a private function or public function, it gives immense pleasure to attend because I am always enlightened because I am trained in the bar to become a judge. I am born out of the bar to become a judge. So I am always enlightened. Whenever I meet, I hear the advocates enlightened. Today really is an enlightenment for me. And to participate in the function as a chief guest, it gives me immense pleasure. And I am a privileged one. Because there is some speciality. Because I am found in the collegium, which recommended the name of Justice Surendra. The collegium headed by Justice Seema Koili. She was a Chief Justice of High Court, later Supreme Court Judge. So we had a discussion about Justice Surendra in the collegium. And normally what happens, you know that we're recommending, they see that how much practice you have, how many cases you have, what is your voice in the court, how popular you are. That are the considerations. While discussion came, I was telling that for a judge, you should have a lot of patience. You should be first good human being. If you are a good human being, you are a good judge. Apart from academic excellence, a good human being makes a good judge. Because a good judge requires a lot of patience, sympathy, compassion, pity, and he should have some equity in his mind. Because the legislatures enact law, it will not be suitable to all situations. They can't envisage what a situation in every field. That's why it is said that judges interpret law and they pour life into the legislation. Some humanitarian approach, and no two cases are alike. And no case fits in the enacted legislation. We have to have some large-heartedness. And all these qualities I found in Surendra. I said that no, he may be very cool and calm, but he appeared in very less number of cases before me. But I heard about him appearing in several cases, as Lakshman Garu told. And I also was fortunate enough to appear in that Satyam case for serious fraud investigation case, along with the Attorney General of India, Additional Solicitor of India. In some cases I personally appeared. So it is a very big case and a very tough case also. And I am told by investigation officers just now that the case is over. It was very difficult to crack the... So in that difficult case also came out successfully. And whenever, because I superannuated in May 2022, he joined the bench in March, only 1 month was there. But in functions, lawyers come to me in arbitrations and in my post-retirement assignments. Unanimously, they tell about the qualities of Surendra. And I have read the book written by Anil Kumar. And Anil Kumar is the right person because as an advocate, we do not know the experience of the judge. I'll give you a simple example. After my long tenure as an advocate, when I was elevated, it came in news. One of my clients telephoned to me, "Sir, now you have worked very hard. Now you require rest." I asked him, "What is the rest?" He said, "Sorry, you are elevated, now you can take rest." He said. Really, I also thought like that one because I was AG moving around the judges, touching the shoulders of judges. I thought
judge need not read because all the way advocates only have to prepare. Judge simply hears and it's very easy. I also thought same thing. I also said, all right, I'll enjoy it. But after I was elevated, after up to 3 months, I felt it's not a very easy job. We require a lot of patience. Lot of patience. To tell to have a lot of patience is very easy, but to have patience is a very difficult task. That too sitting at the bench because all negativity. No happy man comes to the court. And Justice Singhi was the Chief Justice used to tell, Mr. Rajasekhar, we should protect ourselves from this negativity. Because go on hearing the negativity, what happens? We tend to become negative. But as judge, you should not be negative. You should be always optimistic, positive. Then only you can be. Because a person comes to the court with some grievance. If you look at it with optimism, then you look some point to give an order to do justice. And to do justice doesn't mean that you should give order in each and every case. Sometimes even if you give an order also, it will be injustice to the respondent. So you should have balance. That's why it's called justice hurried is justice, justice delayed is justice, justice denied, and justice hurried is justice buried. So you should have a balance. For that we require a very cool and calm atmosphere. And you also very well know that courts are also called temples of justice. Why we go to temple? It gives a lot of peace. The moment we enter into temple, we should have a serene atmosphere. So that's why we feel that God will bless us and all our problems will be solved. Just like similar thing, temples of justice, when a person enters, a litigant enters the court, he should have a confidence that justice will be done. Unless we maintain a serene atmosphere there, people will not have confidence. If lawyers and judges enter into dialogue and fight, they will not have confidence. First thing is they should have confidence. If any patient goes to a doctor, after seeing a doctor, he should have confidence in the doctor. When a litigant probably goes to a lawyer, he should have confidence with the way in which he behaves, the way in which he treats the client. Similarly, when it comes to the court, how the judge treats the lawyer, how the judge treats the litigant public, all those are important. At the same time, the lawyers also should have patience. Because I have seen lawyers do not have patience. Sometimes that is also important. First thing for a lawyer is, you should make the judge comfortable. Otherwise, you will be loser. But lawyers also should have a lot of patience, compassion, pity. And in my tenure as a judge, I found that Telangana High Court Bar was very compassionate towards judges. They used to understand the problem. Because we were only 10 at the time judges, and 2.5 lakh cases were pending. In the morning, a lot of mentions, 100 mentions. But they used to understand very lunch motions, house motions. Many a time to say no is very difficult. I never learned the art of saying no to advocate. But only thing to the paucity of times, sometimes very reluctantly I had to say no. But lawyers used to understand. So even Surendra also grew up in the bar and is also trained in the bar. The quality of bar reflects upon the quality of judges. So they are all compassionate and they understand the problems. Surendra trained from the bar and I feel satisfied because we have recommended. And I used to tell Sima Kohli, whenever interaction after that, he is doing good because it's our product. So in a short time, so many advocates, because I was telephoned 2-3 days back. The moment Anil telephoned me and said, sir, you should come. Definitely, because we have recommended for revision and you good to be very successful, and also that's also most important, because very few people get the opportunity to become judge. And at the relevant time, when chief other things people were hesitant, I used to say that to become a judge is something. There are many people outside who are more intelligent, who are more learned, but it is God's given opportunity, sacred duty conferred upon us. So
and we are getting a chance to make others a judge. We should not leave it. We should utilize. So we should not lose this opportunity. I prevailed upon Justice Hima Kohli and a collegium member Justice Ramchandra Rao and said that we will utilize this opportunity. And today I find that I am fully satisfied. And now it may be lost to Telangana Bar and Telangana High Court, but it is beneficial to Madras High Court and also Madras Bar. And all his training, and he will also show that what are the standards of Telangana Bar Association and what is the standard of Telangana High Court in Madras. And it is an opportunity for him. Everything we should take in positive manner. Sometimes it is a blessing in disguise. This is an advantage because they will also know about Surendra. What are his capabilities, what is his legal acumen, what is the way of style of functioning, all those things they will also know. And applaud he'll bring laurels to the Telangana Bar and also Telangana High Court. We should be proud of him. And similarly, I was invited to a dinner to his house after his elevation. Sister Shanti, at the time Siddharth was there, the Hemant also was there on the day. They were very cordial. And some of my assistants who were with me, they were working with Surendra. This is Surendra. And they were telling about this Surendra. He was not only cool in the court, but in the house also he is very cool. The credit goes to Sister Shanti. Because if the atmosphere is very cool in the house, the atmosphere in the court will be, the credit, we can't only give it to Surendra, but credit goes to Sister Shanti. And many times, jokingly, when we were at the bar, we used to say, when judge is furious, what happened to him? What happened to him in the house? He is like this today. So it never happened to Surendra. The credit goes to sister. She was maintaining a house perfectly and keeping the weather in very cool atmosphere. And that is beneficial to bar. And bar should thank Sister Shanti. And also, Hemant and Siddharth, sometimes children also, as a judge, I was also fortunate. There were children who always supported and the wife always supported because this is a job where unless you undergo, because Anil could write the book very well with experience because he has undergone as judge 8 years. Coming from a very reputed institution, he studied in Nalsar and he also appeared before me. Unless one undergoes that ordeal, we can't understand. It requires multifaceted personality as judge to be always peaceful. And it's not that easy. Sometimes even lawyers also out of anxiety, we have to bear with them. The best thing I tell always judicial officer is, you should think that as a lawyer standing there what we are doing. Sometimes you get what you call irritated. Go on hearing negativity. Sometimes we can't expect all lawyers to be palkiwalas. At the same time, all judges to be Justice Krishnayar or Justice Jeevan Reddy, like that. So we should understand. Sometimes we should also, because in society, sometimes we may be fortunate having good educational institutions. Some lawyers may be able to argue excellently with articulation. Some lawyers coming from a society where they get difficulty, they will be appearing clients. So, the role of a judge becomes important when there is an unequal bargain. Very strong lawyer from one side and a weak lawyer on the other side. If both are equally competent, our job will become easy. We will not be strained. And if both of you are not properly read and are not trained lawyers up here, then also job of judge becomes very difficult. But anyhow, we have to deal with every case. Whether eminent lawyers, excellent lawyers up here, but our ultimate aim to be do justice. We should be positive. For that, even lawyers also, apart from academic excellence, you should develop that qualities by doing whatever it is. And you should have not only sound mind and a sound body. Not only have sound mind. People think that I know constitution by heart. We have seen judges and lawyers who are academically brilliant, but they are not successful. An average advocate, an average judge with average academic excellence, they shine because you should have good heart. How do you receive them? How you receive the client?
and how you receive the litigant public, how you receive the lawyers in the court. And all these qualities are found in this Surender, because that is the talk of the bar, and that's why bar passed a resolution for retaining him. And let the Madras Bar High Court, Madras High Court and Madras Bar also be benefited by his erudition and knowledge in law and his quick disposal. Let him have the disposal, fast disposal in Madras High Court also. After all, he is part of our country. So I thank the organizers and Anil for giving this opportunity. Thank you one and all. Very well said, sir. Now I request Hanindra Bhargava to speak a few words about sir. గౌరవనీయులైన జస్టిస్ మై లార్డ్ రాజశేఖర్ సార్, మై లార్డ్ సురేందర్ సార్, ఈరోజు చీఫ్ గెస్ట్గా వచ్చిన అందరికీ, ఉభయ రాష్ట్రాలకు సుపరిచితుడైన సార్ లక్ష్మీనారాయణ సార్ అండ్ హైకోర్టు ప్రెసిడెంట్ జగన్ గారు అండ్ ఆర్గనైజర్ శ్రీ అనిల్ కిరణ్ గారు, నా ముంగట ఆశీనులైన తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావం తర్వాత అందరూ కూడా తెలంగాణ వారు జడ్జెస్ అయిన వారు, మై లార్డ్స్ అభిషేక్ రెడ్డి గారు, లక్ష్మణ్ సార్ అండ్ సివి భాస్కర్ రెడ్డి సార్, శ్రవణ్ సార్, శ్రీనివాస్ సార్, శరత్ సార్ అండ్ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆవిర్భావం తర్వాత మొదటి బీసీ బిడ్డ అడ్వకేట్ జనరల్ అయిన ప్రసాద్ సార్, అందరికీ కూడా ఈరోజు శుభ సాయంకాలం. నేను ఎక్కువ సమయం తీసుకోను. అందరూ కూడా రాసే కలము రాయకున్నా, పోరాడేవాడు పోరాడకున్నా, మాట్లాడేవాడు మాట్లాడకున్నా, అది అంతా కూడా వ్యవస్థలో వృద్ధం. అలాంటి వ్యవస్థలో మనం ఉన్నాం. రాసే కలం ఎవరు అంటే జడ్జి. సరైన జడ్జిమెంట్ కలం ఉండి జడ్జిమెంట్ ఇవ్వకున్నా వేస్తే. పోరాడే తత్వం ఎవరికి ఉంటుంది అంటే ఒక ప్రొఫెషన్గా అన్ని వృత్తులను వదులుకొని ఒక అంటే ఒక ప్రొఫెషన్ ఎన్నుకున్నవాడు ఎవరు అంటే పోరాడే తత్వం ఉన్నవాడే ప్రొఫెషన్లోకి వస్తారు. అలాంటి పోరాడే తత్వం అంటే క్లయింట్కు న్యాయం చేయకున్నా, వ్యవస్థకు న్యాయం చేయకున్నా అలాంటి న్యాయవాది కూడా వేస్తే. మాట్లాడే గొంతు అంటే ఒక కవి, ఒక వక్తలు మాట్లాడకున్నా కూడా వేస్తే. అంటే ఒక అన్యాయం జరిగినప్పుడు మన గలం వినిపించినట్టయితే వేస్టే. అలాంటి వ్యక్తుల్లో తెలంగాణ ఆవిర్భావం తర్వాత మనకు వచ్చిన ఆణిముత్యాలు లాంటి మన జడ్జెస్ ఈరోజు ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతున్నారంటే ఒక విధంగా బాధగానే ఉంటుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో మనం పోరాటం చేయలేము. పోరాటానికి కూడా కొన్ని హద్దులు ఉంటాయి కాబట్టి ఆ హద్దులను కూడా మనం పక్కన పెట్టి సార్ పోతున్నాడని ఒక బాధ ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం ఎంతోమంది సార్ ద్వారా, మై లార్డ్ ద్వారా న్యాయం పొందిన న్యాయవాదులు ఉన్నారు కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చింది. ఆయన మీద అభిమానం ఉన్నారు కాబట్టి ఈ రోజంతా హాల్ నిండింది. ఆయన మీద అభిమానం లేకుంటే ఎవరు కూడా రాకపోతుండే. అంటే ఇంతమంది ఆ జస్టిస్ ద్వారా న్యాయం పొందిన వారే ఉన్నారు కాబట్టి పక్క రాష్ట్రంలో కూడా న్యాయవాదులు కూడా మన న్యాయవాద సోదరులే కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా కొంచెం న్యాయం జరగాలి సార్ ద్వారా అన్నది నా యొక్క కోరిక. మై లార్డ్ ముంగట చాలాసార్లు అపీర్ అయ్యాను. సార్ మార్నింగ్ బెంచ్ మీదకి వచ్చినాక
ఎక్కువ టైం లెంది ఆర్గ్యుమెంట్. ఎస్ టెల్ మీ. ఎస్ పేజ్ నెంబర్ 5 ఫస్ట్ యూ సీ అంటాడు, ఆర్డర్ ఇచ్చేస్తాడు. అంటే ఒక న్యాయవాదికి రిలీఫ్ ఇచ్చే మెంటాలిటీయే తప్ప ఎక్కడ కూడా కొరివి పెట్టే వ్యక్తి కాదు. ఐ లిటరలీ సీ, నాకు అంటే ప్రత్యక్షంగా ఏం లేకున్నా కూడా నాకు 2-3 కేసెస్ లోపల మ్యాక్సిమం నాకు రిలీఫ్ ఇవ్వలేదు, నా అక్యూజ్డ్ క్లయింట్కి రిలీఫ్ ఇచ్చింది. నా అక్యూజ్డ్ క్లయింట్కు రిలీఫ్ ఇచ్చిన సందర్భం ఉన్నది. నన్ను మొక్కిన ఆటోమేటిక్ బ్లెస్సింగ్స్ అనేది సాధ్య. ఒక చిన్న కథ అందరికి తెలిసిందే, దయచేసి వినాలి. ఒక ఊర్లో కూడా ఒక గుట్ట ఉంటుంది. ఒక శిల్పి ఏం చేస్తాడు అంటే, అందరికి తెలిసిన కథనే ఇది, కానీ ఒకటి చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నా. ఒక శిల్పి ఏం చేస్తాడు అంటే ఆ గుట్టను తొలిచి చెక్కుతూ ఉంటాడు. చెక్కుతూ ఉంటే ఒక బండ పోయి ఒక దగ్గర పడతాడు, ఇంకో బండ గుడి కోసం చెక్కుతూ ఉంటే ఒక బండ పోయి ఒక రేవు కాడ పడితే ఒక చాకలి వాడు బట్టలు కొట్టుకుంటూ ఉంటాడు. ఇంకో సగం కొట్టినాక ఆ గడప దేవుని గడప కాడ ఉంటుంది. శిల్పి ఒక ఉలితోటి కొడుతూ ఉంటే అది ఒక శిల్పమై గుడి లోపల అందరూ మొక్కుతూ ఉంటారు. అందరూ వచ్చి అడుగుతారు, నువ్వు ఇదే బండ అక్కడ ఉన్నది, ఇదే బండ అందరూ తొక్కి లోపల పోతున్నారు, ఇదే బండను అందరూ మొక్కుతున్నారు అంటే ఆ ఓర్పు సహనం అనేది ఆ వ్యక్తికి ఉన్నది కాబట్టి ఈరోజు జడ్జి అయింది. అంత కష్టపడి అడ్వకేట్ ఫెటర్నిటీ నుండి వచ్చి ఎన్నో కష్ట నష్టాలకు ఒదిగి ఒక అంటే సామాన్యమైన ఒక బీసీ సామాజిక వర్గం నుండి వచ్చి ఈరోజు హైకోర్టు జడ్జి అయింది. అది కూడా అందరి మన్నలు పొందిన వ్యక్తిగా ఈరోజు సార్ మన తెలంగాణ పోతున్నంటే నాకు ఒక విధంగా బాధగానే ఉన్నది. నేను భగవంతుడికి మనసావాచ కోరుకునేది అంటే మన మై లార్డ్ ఎక్కడ ఉన్నా కూడా మంచి ఆరోగ్యంతో అందరికీ జస్టిస్ ఇవ్వాలని కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ఆర్గనైజర్స్కు మెనీ థ్యాంక్స్. హ్యాపీ టెన్యూర్ సార్ మై లార్డ్. థ్యాంక్ యూ. It's time to felicitate our Sir Shri Surendra Garu, and I request our Chief Guest Rashika Reddy Garu and other dignitaries on the dais and off the dais to join us to felicitate. And I also request Srimati Surendra Garu, Shanta ma'am to on the dais for the felicitation. Please come. Yes, sir. One more set.
Amlu, get one more shot. Sean is hold this. Properly hold it. Now it's time to hear about the emotions of Surendra sir. Thank you so much. Thank you everyone. I'm a bit nervous because I'm standing before a 7-bench constitution bench here. And behind the bench is my boss, my wife. So I'll take the help of a prepared speech now. I'd like to thank, in fact, for the event, Sri Rashika Reddy Garu was the Lokayukta, my friend and used to be my sir, and Lakshmana Garu, for writing such an absolutely amazing book. Sri Anil Kiran Kumar Garu and the President, Jagan Garu. Now, good evening, all the advocates here present, ladies and gentlemen. It is with a deep sense of humility and gratitude that I stand before you today on this memorable occasion of that is the inauguration of this book, A Revered Transfer and an Unspoken Loss. My journey. It is indeed overwhelming to see one's journey in the judiciary being acknowledged and chronicled with such sincerity and insight. To be the subject of a book is a rare honor, and to have this moment commemorated in the presence of such distinguished individuals makes it all more special. I consider this not just a personal recognition, but a tribute to the ideals of the judiciary and the values we strive to uphold. I would first like to express my sincere thanks to Chief Guest of this evening, Sri Rashika Reddy Garu. Sir, your gracious presence lends immense dignity to this event. And in fact, I remain especially indebted to you, not only for joining us today, but for the pivotal role you played in my judicial journey. You were then a judge of the High Court of Telangana and part of the collegium that recommended my name for elevation. That act of trust which the sir has just narrated, it has shaped my path and allowed me to honor serving the judiciary in a deeper and more meaningful capacity. And for that enduring support, sir, I will remain grateful forever. I also extend my heartfelt appreciation to Sri V.V. Lakshmana Garu, retired Additional Director General, and who I was fortunate to work with who was then the Joint Director of CBI. So thank you for bringing the forward to this book, an act of generosity that I deeply value.
But more than that, I am profoundly thankful for the trust you placed in me many years ago when I was still an advocate. In fact, he was the one who brought me to to be a special public prosecutor representing the CBI. Though many senior counsels were present and experienced lawyers were there, I don't know what intuition he had that he had picked me up there. That gave me a good opportunity to serve the institution with commitment and integrity. That faith left a lasting impact on my professional values, and it deepened the sense of responsibility in public service. Because of my representation in the CBI, I was subsequently engaged by the NIA, then the counterintelligence, and also briefly the Enforcement Directorate. And in fact, representing all these institutions, it formed part of consideration for my elevation, as Sir said. A word of special thanks to Shri Anil Kiran Kumar, advocate and former district judge, who is the author of this book. Anil Yaru, you have not only written a book, you have captured a journey, a struggle and a sacred duty. This task you undertook is no small feat. It demands not just literal skill, but an insider's understanding of what it means to walk the path of a judge. The burden of silence, the discipline of restraint, and the unwavering commitment to justice. Having served as a judicial officer yourself, there could be no one more suited to narrate this journey with such authenticity. The pain and effort you have taken are evident in every page, and it is clear that you have written not only with your pen but with your heart. For that I am truly thankful. You have given a choice to a life and service that is often lived in silence. This occasion is not merely about the publication of a book, it is a moment of reflection. If this work succeeds in shedding light on the inner life of judiciary, the quiet challenges it entails, or the timeless value it upholds, then it is a meaningful contribution to our collective legal consciousness. We do not work hard with the expectation of appreciation as judges or recognition, but there is always hope that if our path is documented truthfully, it may guide others. If this book inspires young advocates or those who are aspiring to become judges to believe that one need not be born exceptional to serve in this sacred role, that discipline, sincerity and faith in one's work are enough, then it will have fulfilled its highest purpose. In today's world, where public visibility and constant engagement with social media often seem essential, I have chosen a different route, one of routine, solitude and quiet focus. Perhaps that detachment has been one of the reasons I've remained grounded throughout this journey. This book then is not merely a chronicle of one's individual life, it is a reflection of values, spirit and sacrifices that define the judicial calling. Through this work, Anil Yaru, you have preserved not only a narrative, but a vision, a legacy of what bench must continue to strive for. To all my colleagues, my mentors, my friends who are here, the learned brother judges, thank you for being part of this evening. All of your presence is a reminder that the journey is never walked alone. One more thing I would like to add, the saying about the disposals part. I would like to say that such disposals would not have been possible without the dedicated support of my staff, and I sincerely thank each one of them. And the advocates also contributed to the disposal by way of not arguing much before me. So thank you very much. With a deep sense of humility, I'm thankful to everyone. Thank you. Thank you so much, sir. And now I request the author of the book, Shri Anil Kiran Kumar Garu, to communicate a word of thanks.
ఈరోజు ఇంత గొప్పగా ఈ ప్రోగ్రాం జరగడానికి కారణమైన పెద్దలందరికీ, ముఖ్యంగా రాజశేఖర్ రెడ్డి గారికి, జస్టిస్ సురేందర్ గారికి, అండ్ మెయిన్గా సపోర్ట్ చేసిన సార్ వాళ్ళ స్టాఫ్కి, ఈ స్పైసీ హబ్ చైర్మన్ నీరుట్ల విజయ్ గారికి, అండ్ మా మీడియాకి ఇంత సపోర్ట్ ఇచ్చి ఇంత లైవ్లీగా ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేయడానికి కారణమైన అశోక్ గారు, అండ్ అలాగే మా కొలీగ్ అడ్వకేట్స్ కమలాకర్, ఆనంద్, ఇంకా మిగతా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నా ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు. అన్నిటికంటే గ్రేట్ థింగ్ ఏంటంటే మాకు 1 డేనే టైం ఇచ్చారు సార్. యాక్చువల్గా ఇంత పెద్ద గ్యాదరింగ్ జరగటం, ఇంత పర్ఫెక్ట్గా ఇదంతా జరగడానికి కారణమైన బుక్ పబ్లిషింగ్ జస్ట్ 2 hours ముందే బుక్స్ వచ్చినాయి సార్. ఎందుకంటే దెర్ వర్ సమ్ కరెక్షన్స్, ఆ కరెక్షన్స్ క్యారీ అవుట్ చేయడం వల్ల ఇంకొక 1 day డిలే అయింది. అది కూడా నాకు 10 books వస్తే చాలనుకున్న 100 books వచ్చినాయి జస్ట్ 2 hours ముందు వచ్చాయి. దానికి కారణమైన సూర్య గ్రాఫిక్స్ వారు కూడా చాలా సపోర్ట్ చేశారు. సో కాబట్టి ఈ ఈవెంట్ ఇంత గ్రాండ్గా జరగడానికి కారణమైన అందరికీ నా ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు. ఈ ఈవెంట్ని ఇంత వండర్ఫుల్గా, మ్యాగ్నిఫిషెంట్గా క్రియేట్ చేయడానికి కారణం దిస్ ఎంటైర్ అట్మాస్ఫియర్. థ్యాంక్స్ టు విజయ్ కుమార్ సార్ వన్స్ అగైన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇక్కడ వచ్చిన అతిథులందరూ ప్లీజ్ హ్యావ్ డిన్నర్ హియర్. నౌ వీ విల్ ఎండ్ ది సెషన్ ఫర్ టుడే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.